I started to believe in myself. Oh my God, this is crazy. I'm like, ¿Has visto también sé hablar serio? Bingo. What I wanted to be in this movie, first of all, it was a Jacques Audiard movie. Should we say on the count of three? 1, 2, 3. Jacques Audiard. Alors la genèse du projet, ça vient de la lecture d'un roman. Et dans ce roman, il y avait un chapitre, et dans ce chapitre, il y avait un personnage qui apparaissait, un personnage de narco qui voulait faire une transition et devenir une femme. Et à ma grande surprise, l'auteur ne donnait pas suite à la chose. Donc je m'en suis emparé. Voilà, c'est parti là. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que... Alors pourquoi ça m'a interpellé, je crois que c'était cette espèce de paradoxe entre une hyper-virilité du narco et ce désir de féminité et d'une transition. Such a risky story. When I first read the script, I was like, oh my God, this is crazy. It's the kind of challenge that I like to be in. The story was really compelling. It was very confusing. I did not know how he was gonna, pull it off. And something about that made it even more exciting. yeah, it was a little like, how is this gonna be done? And then you just trust, and then this came about. Emilia, de una manera u otra, ha traspasado la pantalla a través de mí para mandar un mensaje a mucha gente que lo necesita. ¿Y no pensaron en fugarse juntos o algo? ¿Conocías un poquito a tu primo o para nada? Et la chose qui m'a un peu étonné après, c'est que j'ai écrit très rapidement un traitement et que ce traitement ressemblait plus à un livret d'opéra qu'au scénario, qu'au traitement que j'ai l'habitude d'écrire. Donc je suis parti. C'est donc cette forme-ci qui m'a dit que la musique devait entrer dedans. Voilà. When I first read the actual screenplay, it was there was already music existing in it. I was able to read the script with the music in my ears. So I was already fantasizing something about what we were doing. The most challenging part was the singing, but also was the most beautiful part. We always forget is that the day of a performance, whether it's in sports or, it's on stage, adrenaline kicks in and it can be really intoxicating. You just have to ride that wave. And if you all write it together, so it wasn't just leaning in to the choreographer and the music composers and the music writers. It was also and Jacques, and it was also leaning into the camera operator Sasha, who, kudos to him. Yeah. This man carried a very big piece of machinery, and he was chasing, Selena around her bedroom and chasing me around this gala and just getting synchronized with our rhythm, learning the choreography, knowing when to zoom in and when to zoom out. And so then all of a sudden you start then dancing with him and accentuating parts of your choreography that, otherwise you wouldn't have thought to do. So a lot of magic would happen the day of. And that was really interesting because, being in this production and working with a filmmaker like Jacques, who is a good storyteller, but he's not attached to his words as much as maybe any other director would, is that working with him feels like an experience and an experiment. You want to come prepared, but you also want to come prepared to just be completely surprised and be thrown for a loop and just keep up. That's all you have to do is just keep up, and that's what makes it fun. Il y avait deux scènes difficiles dans le film parce qu'elle mobilisait beaucoup de choses, de la chorégraphie, du chant et de la figuration. C'était la scène d'ouverture, la scène du marché, ça on l'a faite, c'était une autre scène. Ça aurait pu être la scène, mais elle venait beaucoup plus loin. Donc, il y avait une grosse modification déjà du personnage de Rita, c'était la scène d'Elma. Zoé avait répété, on avait répété beaucoup, mais n'empêche que le jour, quand ça commence, tous les extras, tout le fond, tous les chœurs, ils vont vraiment très très fort et elle est obligée de lutter contre ça. Mais ils y vont leur race, quoi. Comme s'ils défendaient leur peau, alors elle devait faire avec. We were starting to shoot the first pieces of Alligato, which is the beginning of the movie, and we started shooting on a Friday, I believe it was.
and I was so nervous. It's supposed to be like at that 7-Eleven, and she's thinking about what she's going to be writing, and I remember we just couldn't get on the same kind of rhythm. I go home, I spend the weekend, I come back, we're reshooting the whole thing all over again. And I thought I was gonna faint because I thought that we were gonna reshoot it because of me, and Jacques comes over and he said, no, on the contrary, I found it. I found how I'm gonna kind of do it, and what's the way in, and how we're gonna sort of like unfold it and everything. And I remember it sort of like telling myself, like, don't get in your head. Yeah. Like, don't sabotage yourself. It's not about you. Wherever he wants you to go, just do what he says. You know, that's kind of like how I felt. By the 4th day of shooting, I was like climbing on chairs. I'm like, are we gonna go again? J'ai l'habitude de faire, je pense que, enfin j'ai l'habitude, je suis pas tant l'habitude, mais je crois qu'il faut, moi, il faut commencer le film parce que je pensais la scène la plus difficile à faire. Et que si on a réussi à la faire, donc on va la préparer en conséquence, et si on réussit à la faire, ça sera, on aura passé le cap. Alors ce qu'il y a d'emmerdant dans cette pensée-là, c'est que quand on se trompe sur l'importance d'une scène et qu'on pense avoir tout réussi. I know, I was kind of addicted to it a little bit, the dancing especially. My first day was the scene in the car with the gun. That's not fair, but they threw me into the fire. We had not shot anything prior to that. It was me and Edgar in the car, and I was feeling all these emotions. And I wonder to myself if I would have done it differently had I really gone through that. But I just remember, like you said, throwing myself into it, and I was like, this is where he wants to start with me. I'm here for it. And It's so luckily, good. Edgar's the best and makes you feel so good and safe. And, Yeah. It was a blast, but it was interesting. It's such a good scene. I'm like, at least it worked. Jack was saying he likes to start the film with the hardest scenes, so maybe he started you with what he thought was the hardest, so you were like, hey, from here on out, you can do it. Emilia Pérez. A veces piensan que lo más difícil para mí fue el cambio desde ese principio de un narcotraficante muy masculino que llega a ser una mujer maravillosa, pero no, ese no ha sido digamos, lo más difícil por lo que he tenido que atravesar. Para mí lo más difícil fue precisamente, y esto solamente a lo mejor lo puede comprender la gente que hable en español o que sepa español, es obviamente el cambio de acento, porque yo soy de Madrid, de España, y cambiar al acento mexicano, ya que era la única persona que no tenía justificación que fuera de otro país o que viniera de otro sitio. Fue uno de los retos más importantes que yo tuve que plantear para este personaje, y obviamente las canciones, porque yo no había estudiado música, el baile al principio, porque al final las partes de mi baile no se utilizaron en la película, pero grabamos muchas cosas también, y obviamente el cambio de voz y el cambio de movimientos de uno al otro personaje, ¿no? Que es el mismo, pero que cambia desde un principio al final radicalmente. Entonces, para mí los retos más complicados han sido esos, pero sobre todo emocionalmente, y sobre todo el llegar y dar la vida a un personaje que está escrito en un papel, darle toda el alma y luego retirarla. Creo que para mí ha sido lo más complicado, el poder olvidarme o sacarme a Emilia de mi propia vida. Yeah, I feel like it was overall a challenge for me. I was very nervous, and this was definitely one of the best things I've ever been a part of. So I just remember always sitting in my room, and I'd be like, nobody talk to me, I'm just gonna look at my lines, and I just would sit there, and I was very shy in the beginning, but I eventually felt really comfortable, and I wasn't as afraid. So I think the best part was that I really feel like I started to believe in myself, which was nice. ¿Es cierto que nos va a sacar del país? ¿Mande? Are we going back to the United States? Sabe que yo no sé, no estoy enterada de esas cosas. The answer about the cinematography was already
in the text, it's what is unfolding in the scene. So in the end, the approach is a combination of what you read from the script and what just you like or don't like. And with Jacques, we like movement, we like certain types of colors, certain types of contrast, a shiny image, and we are not afraid of the dark, maybe. But that's a combination, yeah, that where your taste meets the story. Yo el primer día que llegué al set tenía mucho miedo porque nosotros al principio íbamos a filmar esta película en México, y cuando recibimos la noticia de que se filmaría en París en unos estudios completamente y que íbamos a hacer como si fuera en México, yo tenía mucho miedo de que esta película pudiera ser adelante. Bueno, como iba diciendo, tenía mucho miedo de que la película fuera a parecer falsa, ¿no? Pero cuando yo entré por la puerta y vi por primera vez lo que era un mercadillo mexicano real, ¿no? Me quedé tan alucinada que dije, esta película va a ser maravillosa. Era perfecto la recreación que teníamos. Y ya no me estoy enamorando. No, I'm not English. Why? No, because you are pretty. All of it was so like flowy and fun, and I'd go and watch her while, you know, I was getting ready for the scene, and it was just like a family. So I don't know. She was so kind with me because, you know, she had been working, like, I don't know, tú ya tenías como un mes trabajando más, no? She had been working for a month, and it's like when you are the new one on the school, you know, it's like hello, and everybody knows each other. And she was so nice. She was like, this is Jorge, this is no sé what, and the work with Jacques is this way, so welcome. We just went along for the ride. I mean, there were days in which I would wake up in the morning and I'd be like, I don't know how I'm gonna pull this off. I felt like a total imposter. And then you get there and they have so much belief in you that you just kind of follow their lead, and one foot leads to the other, and all of a sudden you end up, you know, surprising yourself with all the things that you're capable of still doing. Yeah, I think for myself it was a very, very new experience. I had never played a mother. I've never played a wife. So it was a very new thing to take on. Es que yo creo que los trabajos más difíciles que tienen los actores son precisamente cuando llegan a una película, a un proyecto, a una serie que ya ha comenzado y en el que hay mucha gente que ya está conectada y que trabaja día a día. Incorporarse a eso y tener un personaje, lo que sea, pero llegar ahí creo que es de las cosas más difíciles que te pueden hacer como actriz o como actor en este mundo. Entonces, como yo ya he pasado tantas veces por eso, lo que menos me gusta es cuando llego a un set y la gente pasa de mí o simplemente dice, venga, que haga sus cosas y tal. Entonces yo creo que lo más importante que podemos hacer los compañeros por las actrices y los actores que llegan es hacerlas parte del equipo y que se sientan a gusto y felices, porque de eso depende que el trabajo sea mejor en conjunto. Hay una cosa que hay muchos compañeros que yo creo que no entienden muy bien de una manera egocéntrica, y es que trabajan para ellos mismos y creen que cuanto mejor queden ellos mismos por encima de los demás, mejor trabajo hacen. Y es al revés, cuanto mejor trabajen tus compañeros, mejor trabajo va a ser el tuyo, mejor va a ser el proyecto en general. Y al final esta es una profesión de dar, no de recibir solo. Está muerto. ¿Estás segura de que es él? Sí, 99.9% que sí. Lo siento mucho. This sound that you hear is la vajilla de la señora que se ha traído toda la vajilla. No, a ver, por favor. Para mí, obviamente, pues, ya fuera de bromas, es obvio que cualquiera que haya visto la película
entiende perfectamente la razón por la que hemos elegido estar aquí y por la que quisimos involucrarnos en este proyecto, porque es una película que va a hacer historia, que la está haciendo ya, y que nosotros que estamos dentro incluso no nos damos cuenta de la relevancia que va a tener para las generaciones futuras. Hay una parte de la sociedad que necesita este tipo de cine, que necesita este tipo de historias, y creo que es maravilloso lo que se está haciendo. ¿Has visto? También sé hablar.